Okay, so I think home for me is a lot of different places with a lot of different people. I was born in the UK and I have some really strong memories of home there with my parents because it's just the three of us. And it was really nice living there, but it was a very different upbringing to when I moved over. And I didn't really feel like the Isle of Man was home for a really long time. Probably up until about sixth form age, and that's when I think I started making like firmer friends with people. But then I started boarding, and then that very much felt like home, and made my sense of home feel much stronger with my actual house as well. Just little things about like how comfortable like different people can make you, I think, makes you feel like home, rather than an actual house or a space, which is really nice. Like this year I went to go and visit a friend that I met in school, and she always makes me feel like home, and I was in the middle of Venice and that didn't matter because I felt really at home with her. And I think if you can make that kind of relationship, I think you can always find home. And I think that's quite I think that's why a lot of relationships don't work, because they try to like force their partner into a home, but that doesn't really work. You have to create your home together and feel comfortable together. Дом. Но раньше, когда была помладше, ездила часто летом к бабушке. Практически по 3 месяца там проводила. И мы делали, я со своим братом или с сестрой, из подушек домик, клали подушки и накрывали это одеялом. И, в принципе, там жили, делали себе комнаты. И у меня вот такие теплые воспоминания, ассоциации с домом. I really like my home here now, but it's because I have a much better relationship with my parents than I did when I was growing up. Because I think they've either treated me as their like precious little 2-year-old or like a 30-year-old woman, because I have quite old parents. So it's been really nice to have like a really nice relationship with them this year. And that really feels like home, and things like the Arga being on when you come home, and the kettle always being on, that we're always in a permanent state of tea at home, just every hour of the day. It's like, oh, should we put the kettle on? And that's quite nice when you bring those traditions to your new like places and to your new people. So now I live in London with friends, and that very much feels like home because I've been able to create my own space and my own sense of self, which I think is really important to your home. It doesn't matter who you're with really, because if you're comfortable in yourself, you'll always be able to find home if you're with those like special people, which is really nice. And I think home is like almost like another word for love or peace, because you can always find those types of things, or you should be able to find those types of things. If you've got it right, you should be at peace and feel loved in your home. And I think that's a really nice thing when that works. But sometimes it doesn't always work for certain families or friends, and that's really sad. And it's really sad when a home falls apart and people have to pick up the pieces and move on. And I think that's pretty great that people can do that. I think that's quite nice. Вообще с домом ассоциируется что-то маленькое, компактное, поэтому вот этот маленький домик из 4 стен, из подушек, самое такое уютное место было для меня, поэтому оно очень сильно ассоциируется с домом. Вот у меня во всем доме самая для меня комфортная комната – это ванная. Во-первых, из-за цветовой гаммы, очень приятные цвета, и там всегда теплее, чем везде. И мне когда была маленькая, когда мне становилось грустно, я уходила в ванную, иногда залезала в саму ванную, иногда сидела просто на полу там или уроки делала. Не знаю, почему-то мне кажется, что там очень уютно. Вот. Да, чем теснее, наверное, тем мне комфортнее. Поэтому у меня папа тоже сделал офис, у него вот такой вот офис, 2 шага. Не знаю, наверное, просто, да, мне нравится, когда
когда тепло и уютно. Home is the dog pottering around the house at all hours of the day and snoring all the time, just like my dad. Home is yummy smells and always making tea and scones, and my mum just talking absolute crap at me for just different things, like what's going on at the church and what like all the people are saying. I couldn't really care less, but that makes it feel like home because someone is there wanting you to feel so welcomed into their life that they will tell you about the stupidest little things, which is really nice. I wouldn't think twice about just telling my mum a story about something really stupid and minimal that didn't really affect me, but because she feels like home, I feel the need to tell her to keep her up in the loop, which is really nice. Для меня дом это что-то, Я где знаю, ты ты можешь можешь- тихо побыть, наедине, скорее даже не дом, а комната. Мне не настолько комфортно во всем своем доме, чем комфортно в комнате. Потому что тут тебя никто не трогает, ты можешь быть абсолютно собой, делать, что хочешь абсолютно. И это очень, очень нужно бывает по жизни. Собственно, для этого и придуман дом, чтобы побыть наедине. I have a really crazy family, but I'm also part of like other people's families and other people's homes, which is really nice. Like I'm spending Christmas Day with one of my best friends, and we're basically sisters. I've been put in the secret Santa for the siblings, so I feel like one of their children, and that feels like home. And London feels like home, and best friends feel like home. Нету такого. Мне в принципе, мне комфортно везде. Я приезжаю в гостиницу, она на тот период времени, в который я в нем пребываю, она становится моим домом, и я его ощущаю. Этот номер ощущаю как свой дом. То есть мне легко менять... Как-то это грубо звучит, что я не привязана к дому, типа, но... Не знаю. Типа я бы переехала, наверное, запросто, и у меня не было бы такой тоски, хотя, по сути, наверное, должна быть тоска по старому дому. Не знаю, я не знаю, вот серьезно. И мне кажется, что это связано с тем, что я все время куда-то уезжаю, езжу на долгое время, тоже Греция, по 3 недели меня нет дома, к бабушке туда, куча родственников, и поэтому я спокойно отношусь к тому, что я долго не буду дома там или еще что-то. Но все равно есть какая-то любовь к родному месту. У меня много родных мест, вот так это назовем. Много домов. Home. Home is landing on the Isle of Man after not seeing it for 3 months and getting that ridiculously cold, fresh air off the sea into your lungs, and you've had horrible London air for ages, and it feels like you can finally breathe. That's what home feels like. You've had a really crap day, you walk through the door and you can finally breathe. And that's really nice. And it's really nice to be able to take that time for yourself. Ну, как говорят, начинаешь ценить, когда потеряешь. Не знаю, как ты перейдешь-то на английский. В общем, один раз, когда нам пробрались в дом, но нас не сильно обокрали, успели там заметить. И вот после этого, это было ночью, мы все проснулись, и у меня появилось ощущение вот это вот, когда в твое личное пространство вторглись чужие люди. Даже было абсолютно все равно на то, что украли, а вот именно неприятно, что были чужие люди. И в тот момент я поняла, как я люблю свой дом, свое местечко, как, собственно, я люблю свою семью. И в тот момент, кстати, больше всего переживала за собаку, потому что не нужна инфа, но ладно, пускай будет. Потому что она была внизу, и я не знала, начнем с того, жива она вообще или нет, потому что угодно могли с ней сделать. И вот в тот момент я полюбила всех и все вокруг себя. Вот. Ну и дом свой в первую очередь. It's really nice that in your home you fall into different memories and different schedules.
like we all, like at my home in London, there's 5 of us, so we all have very different schedules, but we all seem to be able to sync up and come together at some point in the day, if that's for dinner or for like a nighttime like cup of tea or a glass of wine or whatever. It's really nice that in your home you always find a routine. When I was boarding, we used to, every Tuesday we'd get pizza and just watch crappy telly, not do any work, and that was really nice, and that felt like home. Even though boarding school is sometimes the worst experience you can ever have, we'd always come together and we'd always be there for each other, and that's home, and that's really nice, and that's why it hurts more when your home like falls apart, or if something happens at home. I think that hurts way more, or if someone in your home is not like doing great. I think that hurts more because you have such a great schedule and relationship with them, and you want to only see like good things from them. На секундочку появилось ощущение, что мой дом стал чуть-чуть уже не моим. Ну, вот когда чужая нога сюда вступила, пафосно звучит. И немножко захотелось, не знаю, избавиться от чего-то. Ну, понятно, что от всего дома не избавишься, но чуть ли не ремонт масштабный сделать, потому что вот эта вот атмосфера неприятная. Но это прошло, ну, как бы все было не так ужасно. Хэппи-энд практически. Это не